Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rizka Rahmawati, and today I will present my consecutive interpreting project from Indonesian to English. And for this project, I interpreted a news report about recent U.S. sanctions on the International Criminal Court officials in support of Israel. Let's go to start. Amerika Serikat mengeluarkan sanksi baru terhadap staf Mahkamah Pidana Internasional atau ICC sebagai bentuk dukungannya terhadap Israel. Sanksi itu menargetkan dua hakim ICC, yakni Gocalor Kipanidze dan Erden Balsurendamdin. Sanksi tersebut termasuk memblokir properti dan aset, serta melarang anggota ICC dan keluarga mereka untuk memasuki AS. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, para hakim tersebut telah terlibat langsung dalam upaya ICC untuk menyelidiki, menangkap, menahan atau menuntut warga Israel tanpa persetujuan Israel. Menurut Rubio, ICC terus terlibat dalam tindakan yang dipolitisasi dan menargetkan Israel sehingga menetapkan presiden yang berbahaya bagi semua negara. Sanksi AS merupakan yang terbaru dalam serangkaian pembatasan ekonomi yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump terhadap anggota ICC dan sekutunya. Contohnya pada bulan Februari lalu, pemerintahan Trump mengeluarkan sanksi yang menargetkan ICC dan siapapun yang membantu penyelidikan pengadilan terhadap AS dan sekutunya. The United States has imposed new sanctions on officials of the International Criminal Court, or ICC, as a show of support for Israel. The sanctions target two ICC judges, namely Gocalor Kipanidze and Erden Balsurendamdin. The sanctions include blocking property and assets, as well as banning ICC members and their families from entering the U.S. In a statement, U.S. Secretary of State Marco Rubio said that the judges were directly involved in the ICC's efforts to investigate, arrest, detain, and/or prosecute Israel families without Israel's consent. According to Rubio, the ICC continues to engage in politicized actions targeting Israel, thus establishing a dangerous precedent for all countries. The U.S. sanctions are the latest in a series of economic restrictions imposed by President Donald Trump on ICC members and its allies. For example, last February, the Trump administration issued sanctions targeting the ICC and anyone assisting the court's investigations against the U.S. and its allies. Sebelumnya, Majelis Banding Mahkamah Pidana Internasional atau ICC menolak banding Israel atas legalitas penyelidikan ICC terkait dugaan kejahatan perang di Gaza usai Oktober 2023. Putusan itu dikeluarkan pada Senin, 15 Desember 2025, dengan menyatakan tidak ada situasi baru yang mengharuskan jaksa mengulang proses dari awal. Majelis Banding menilai penyelidikan itu menyangkut jenis konflik bersenjata yang sama, wilayah yang sama, dan pihak-pihak yang sama pula. Di lain sisi, Israel berpendapat skala konflik setelah 7 Oktober 2023 adalah perubahan mendasar yang memicu kewajiban hukum baru. Namun argumen Israel itu ditolak oleh para hakim. Putusan ini memperkuat dasar hukum bagi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC pada November 2024 terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Dalam surat penangkapan itu, ICC menyebut ada alasan masuk akal untuk percaya bahwa Netanyahu dan Gallant secara sengaja dan sadar merampas barang-barang yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup warga sipil di Gaza.
Previously, the ICC Appeals Chamber rejected Israel's appeal regarding the legality of the ICC investigation into alleged war crimes in Gaza after October 2023. The decision was issued on Monday, December 15, 2025, stating that there was no new situation requiring the prosecutor to restart the process from the beginning. The Appeals Chamber considered that the investigation involves the same type of armed conflict, the same territory, and the same parties. On the other hand, Israel argued that the scale of the conflict after October 7, 2023 constituted a fundamental change triggering new legal obligations. But this argument was rejected by the judge. This decision strengthens the legal basis for the ICC arrest warrants issued in November 2024 against Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu and former Defense Minister Yoav Gallant. In the arrest warrants, the ICC stated that there is reasonable ground to believe that Netanyahu and Gallant intentionally and unknowingly deprive civilians in Gaza of items essential for survival. Menanggapi sanksi terbaru dari AS, ICC langsung melontarkan kecaman keras. ICC menyatakan tindakan itu adalah pelanggaran secara terang-terangan terhadap independensi pengadilan dan merusak supremasi hukum. Responding to the latest U.S. sanctions, the ICC immediately issued a strong condemnation. The ICC stated that the actions constitute a blatant violation of the court's independence and undermine the rule of law. Pengadilan menekankan bahwa mereka akan terus menjalankan mandatnya secara independen dan tidak memihak. ICC sepenuhnya mematuhi Statuta Roma dan bekerja demi kepentingan para korban kejahatan internasional. The court emphasized that it will continue to carry out its mandate independently and impartially. The ICC fully complies with the Rome Statute and works for the benefit of the victims of international crimes. Okay guys, thank you for watching my presentation. I hope this demonstrates my ability in consecutive interpreting from Indonesian to English. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.